9 de marzo y durante la semana, especialmente en los como hemos visto en el video publicado por CENTCOM mostrando al B-52 despegando para operaciones de bombardeo sobre Estados Unidos, utilizando el bombardero antiguo de la flota, el Stratosaurus, como a algunos les gusta llamarlo, volando profundamente dentro del espacio, de que las aeronaves furtivas han blindado el terreno y creado corredores silenciosos es como el F-22, el F-35 y el E-18G Growler, abriendo un camino para que el B-52 Stratofortress entraen, y haga grandes cosas, como estamos viendo, porque el B-52 golpeando lo que queda de la red de missiles de golpeando las instalaciones de STS el poder. Y el poder bombardero estadounidense sensu. Con el B-52 siendo liberado sobre. Y el ligar ahoy esto fue hace apenas 2 horas se puede ver que, atacando estos lanzadores de missiles. Con enorme dureza, probablemente destruyendo muchas de las instalaciones de Q. Quedaban, ya que una enorme cantidad de instalaciones de Entran y en el Curo de Thron. Se puede ver a estos camiones siendo alcanzados, probablemente cargados con missiles. Y esos eran lanzadores justo. A los que les estaban diciendo, bye nos vimos luego. Q CENTCOM. Publicando este nuevo metraje de objetivos, probablemente algunos de estos ataques viniendo del B-52, con un dron Predator haciendo ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y obteniendo BDA para los amantes de los dados de batalla, y luego observando, lanzadores cuidan? Capacidades la cuidan al. Para seguirles en estas cosas contra sus vecinos del Golfo? Q. Una. Dejicos por parte de CENTCOM. Todos los. El. Tratando de ya saben, defender falsedades y. Trollear al mundo, pero creo que todos saben en es punto que son como esa mala ex que sigue volviendo para decir mentiras al final del. Solo te mantienen encaminando sobre. De huevo. Pero. Mismo, larg dice que. 4 missiles. Contra el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln y que las cosas ahora han entrado en una nueva fase, diciendo que tierra Weimar, un cementerio para las fuerzas enemigas, quiero decir el de caro de estos tipos, honestamente, difundiendo propaganda y simplemente fingiendo que es real. Pero el B-52. Trayendo un poder. Abrumador, preciso y imparable, especialmente solo en las 72 horas. Como hemos visto en este nuevo metraje publicado de estas salidas realizadas por el B-52, parece que solo los bombarderos han golpeado de 200 objetivos en las 72 horas, reduciendo la capacidad de para lanzar cualquier ataque contra sus vecinos del Golfo. Porque, de nuevo, en este momento, atacando plantas desalinizadoras, atacando infraestructura. Y a todos sus vecinos del Golfo, vimos que Israel parece haber golpeado una de sus mayores instalaciones de petrolera cerca de Thron. Y ahora mayaba kamemani, el hijo del ex, acaba de ser nombrado nuevo supremo. Pero con el B-52 rondando y el presidente Trump calificando esta de liderazgo como inaceptable. Se es nuevo. No tener la vida larga cuando se trata de tiempo. Realmente entran. Pero ruja. Diciendo que va a apiarlo completamente con reports que indican que ruja, proporcionando inteligencia y satelitales de fuerzas estadounidenses y sitios en la zona para tratar de ayudar. Y luego. Hay otra noticia de Hora que sale del New York Times. Dijeron, Ayatollah Ali Khamenei. D. Dura Q. A. En una potencia regional muera los 86 años. De verdad publicaron esto. Como, Ayatollah Khamenei. Quiero decir, via tipo duro, pero lo amamos. Gran tipo.
Las mayores barbacoas, de verdad, ya sabes, era un tipo ejemplar y realmente lo extramos en el club de campo, seguirá por. Quiero decir, es simplemente una locura que, pintando al ayatollah camini como est fuerte. D. Dura que. A. En una potencia regional. Wow, es realmente un gran emprendedor, sale. Fuera while o consigue, ya saben. A 35,000 de su propia gente, pero saben. Tieche, era muy bueno con el Giron Weave, ya saben, cuando estaba en el club de campo con es Giron Weave, siempre que la no se interpusiera, era realmente un buen golfista. Quiero decir, en general, es una locura que el New York Times haya publicado esto. Al final del. Hizo que Jeffrey Epst pareciera un boy scout. Quiero decir literalmente en es punto, Jeffrey Epst ten su tumba. Como, incluso hizo me pon un poco nervioso, pero el New York Times. Como, es una estila del viejo bloke. Isa potencia regional. Tieche, tipo tan duro, while a Casablanca. Esto sobre los objetivos sen. Primero, destruir las capacidades. D. Aniquilar su marina, tercero, asegurar que el patrocinador, a no delter orismo en el mundo nunca pueda obtener un arma nuclear, y finalmente, asegurar que el no puede seguir armando, financiando y dirigiendo terroristas fuera de sus fronteras. Que es bueno ver algunos objetivos. Punto, sin embargo, es muy interesante para Moimi, porque el nuevo. Con el nuevo Itala. Viajerizo desde el minuto en lo, haciendo ahora mismo. Q. Es un poco un objetivo extra de cambio de. En mí. Por cualquiera de estos. D. Dura, especialmente los Q. Relacionados con el ayatollah Khamenei, va a seguir usando esos. Proxy fuera de sus fronteras, como los estamos viendo hacer ahora mismo. Y muchos de estos buffs. Entrando y atacando objetivos centran en este momento los missiles, y los golpeando tan fuerte que el suelo. Temblando como una mala resaca pero y ahora el Reino Unido ha dado un pequeño paso, con Starmer llamando a Trump en un intento de recomponer los lazos por la guerra con Starmer. Como. Hoy amigo, recuerdas cuando. Medio te metiste en esa pelea y yo no. Ayudar? Lo siento mucho por eso, podemos seguir siendo amigos? Porque. Te necesitamos, porque ahora vimos que hay una amenaza masiva de y el hecho de que odian al Reino Unido y de hecho han calificado al Reino Unido como terrorista. Que en realidad es bueno ver a Starmer como diciendo, hoy hermano, puedo ser tu compero de ella. Eso. Genial. Ten la. De las defensas. Ahora. En cero. Tal vez cuiden algunos sitios aislados que. Erradicados por el B-52 en este punto, por quizás sitios aislados probablemente no. Conectados con un radar confiable que realmente pueda permitirlos fallar un objetivo con. Nombrando a Mayaba Camini como nuevo. Supremo durante la noche larga. La. Lealtad. De inmediato. Por supuesto que iban a hacer quiero decir son. Jefes mafiosos, han operado como jefes mafiosos durante 47 años. Q. Saben que si se rinden en este punto al resto de la. Q han estado asesinando no la va a hacer demasiada gracia. Q los jefes mafiosos. Como, perfecto, nos hundiremos con el barco contigo en lugar de enfrentarnos a nuestra propia. EZS. O menos el tipo de mentalidad que creo que estoy viendo ahora mismo. Nuevas explosiones en Tel Aviv while los precios del. Como. Han superado los 100. Por barrel debido a los incendios que. Ardiendo en toda la. Pero principalmente porque el estrecho de Hormuz sigue siendo amenazado en este momento, con es tercer superportaaviones en camino y con el B-52 y otros medios.
destruyendo distintas capacidades de largo paralelamente amenazar el estrecho de Hormuz con misiles antibuque, drones y. Es tipo de amenazas estilo guerra de guerrillas que siguen apareciendo porque Estados Unidos ya ha destruido D-30 de los principales barcos de la Armada. Quiero decir es una locura, pero al final del. Afirmando que esto es un desastre ambiental en este punto. Como matamos a 30,000 de nuestra propia gente, pero realmente nos importa el medio ambiente, y el medio ambiente es muy importante para nosotros, creemos que el medio ambiente es lo importante. Y el como matar y asesinar a nuestra propia gente en realidad. Ayuda al medio ambiente, ayuda a reducirla, ayuda a mantenerlos fuera de la carretera. Que lo que estamos haciendo en realidad es por el medio ambiente. Pero Estados Unidos ha perdido 8 miembros del servicio hasta este momento, uno de ellos, heridas ocurridas en un ataque a una base. While T. ha aumentado, no hay alto el fuego, eso es lo que. Diciendo mientras. Los ataques, y. Acusando a Estados Unidos de tratar de romper. Y apoderarse de su. Claro, eso es exactamente lo que Estados Unidos. Tratando de hacer, romper. Causar fractura dentro del. Apoderarse de su. Y luego entregariza infraestructura. Que entonces. Que la. Petrolera sit en veces mayor de lo que era antes y. El. Fluyendo. Hacia China y Rusia. Llamando a los ataques guerra ambiental, o hombre el. Paneles solares por todas partes era tan. Ya saben. Una potencia regional y lo hizo con. Verde, pero las cifras son una locura. De 200 objetivos en 72 horas solo por parte de la fuerza bombardera. B-52 golpeando silos de misiles y centros de mando de largo. Los lanzamientos de misiles. D. Han. Des del primer. Y sus defensas. Acabadas, los B-52. Volando con total impunidad y han estado lanzando. Desde 1965, han estado en servicio desde la D-1950, lo que los hace tener. D-72, y los pilotos que los valen tienen menos de la mitad de su edad. Espera hizo convertir tal B-52 en un sugar daddy, y el B-52 sugar daddy ni siquiera. Sudando en este punto, van totalmente con todo, lanzando docenas de JDAM, municiones de ataque directo conjunto, y missiles de crucero. Que como vimos en esos videos, estos B-52 pueden entrar, liberar sus missiles de crucero desde una distancia de seguridad, y luego seguir volando hacia adentro ya que ahora se ha establecido la superioridad. Y luego pueden entrar y soltar docenas de JDAM, municiones de ataque directo conjunto. Los de 2,000 libras. Y es donde el B-52 gana su dinero, quiero decir, leva una carga tan masiva, en este punto, el arsenal del. Siendo completamente neutralizado, y para el B-52, todos estos diferentes objetivos resultan como un vegano en un rancho ganadero. Quiero decir, pueden ver exactamente estos objetivos, y recibiendo. De otros cosas, MQ-9, RQ for Global Hawks, enviando. Al B-52 en tiempo real para mostrar. Estos objetivos, y necesita ser golpeado. Que las tripulaciones del B-52 ejecutan olida tras olida de ataques de. Neutralizando amenazas antes de que puedan alcanzar a aliados o fuerzas las. Son de manual, suprimir primero las defensas. Con furtividad, crear los corredores silenciosos y luego traer los pesos pesados para ella. Sostenida, el B-52, ella es una gran chica, pero la amamos. While dentro de esa cosa es inigualable para en. También yo la carga. La experiencia de la. Significa que el B-52 dicta el ritmo de las operaciones. Los combates estadounidenses son los mayores del mundo sin. Impartiendo justicia con fuerza abrumadora estos B-52. Poniendo.
Como si fueran dueños de una empresa de N.S. Que pasemos a la DIA for este es una estrategia inteligente y decisiva, degradar missiles y nodos de mando para prevenir represalias y ejecutar una fuerza abrumadora con el B-52 sobre todos los diferentes objetivos en y presionar al sin botas sobre el terreno y el estrecho de Hormuz. Efectivamente tenerse blando no por un bloqueo, sino por las amenazas activas de con missiles antibuque como el Gadar 380 y tele drones en enjambre lanchas de ataque y minas marinas que interrumpen una quinta parte del flujo global de eso es lo que disparando los precios. Larg. Afirmando el control, advirtiendo a los buques que incendiados y con su marina destrozada cuidan amenazas residuales que mantienen el transporte detenido en un 80% en este punto y el nombramiento de Majabta es nuevo, consolida al dura como vamos a ser duros, vamos a redoblar nuestra apuesta por ser dura que de nuevo Estados Unidos intensificando siendo golpeado extremadamente duro pero ellos intentando intensificarse que jugadas proxy por parte de pero el B-52 en algo que decir al respecto. Ahora mismo, mientras hablamos, probablemente golpeando objetivos de missiles. En la postura de Estados Unidos es pura. En este punto, proteger a los aliados, mostrar y debilitar el patrocinio terrorista de en toda la y eso los obliga con suerte a tipo de fractura adentro del propio. Donde finalmente el pueblo de puede tomar el control del pero hay una que digamos que las cosas se intensifican, ataques de B-52, ataques navales para cazar hasta el lanzador de missiles antibuque y nido de drones a lo largo de la costa, si miras esa zona, hay muchos lugares diferentes para esconder esos missiles antibuque, pero la fase no va a incluir cantidades masivas de ISR y eso, ocurriendo ahora mismo, probablemente en mi RQ for Global Hawk simplemente observando con vigilancia persistente, buscando cualquier cosa que pudiera ser un missile antibuque una jugada de Q teens es avanzado RQ4. Combinarlo con un tipo de dron avanzado Q, como el dron Andrew Fury Q. Tener sensors avanzados y realmente obtener su primera prueba en combate. Q espero que es acosoleg pronto. Junto con el shield AI expat que ni siquiera necesita una pista. Puede despegar verticalmente desde un activo naval y luego ir a observar cualquiera de los sitios, hacer ISR de forma persistente y lavar jade damps. Q. Estar usando IA para atacar estos diferentes missiles antibuque y amenazas a lo largo de la costa. Y tener una patrulla constante de un dron armado avanzado o incluso el MQ-9 arriba listo para atacar cualquiera de estas amenazas. Creo que a estabilizar la zona y eventualmente a QL. Valva a fluir como antes y el nombramiento de Java. Mostrando que los dura tienen el control en y el presidente Trump. Diciendo que esto lavar semanas y para Moimi eso tiene sentido desde una perspectiva militar fracturar el atacar el liderazgo, atacar C2 y centrarse en abrir el estrecho de Hormuz sin ninguna amenaza. Por parte de es lo que probablemente veremos en las semanas, pero no. Un proceso. La Guardia Revolucionaria. Es dura, son duros, son jefes mafiosos. Q en este punto un par de semanas. Para ver. Tieche, pasa, para ver si se forman grietas dentro del. Tieche, crees que pasa, los B-52. Dominando el ataque profundo sobre missiles. Y puestos de mando bajo la Epic Fury, pero ahora tenemos al nuevo de dura majab tu camini. Cula. De ambos lados. Aumentando. Tieche,
Cris que pasa a partir de. Tiempo cris que veremos ataques sostenidos en.